Hola a todos. Primero voy a hablar el español, después un poco de francés y último sería inglés. Ok, me llamo Lisa, soy de Rusia y tengo 30 años. Ahora tengo una hija que habla muchos idiomas y vamos a ver cómo. Pues ella tiene ahora 2 años y medio. Pues, ¿quién soy? Toda mi vida aprendo idiomas extranjeros y soy profesora. Normalmente soy profesora de español y de inglés, pero trabajo un poco con chino también. A veces yo trabajo como traductora o intérprete. Como ven ustedes, yo trabajé con Ricchi Poveri, es un grupo musical italiano en Kurgan, en mi ciudad natal. Y ahora sigo siendo poliglot mama, pues es mi, es mi trabajo porque cada día hablamos muchos idiomas y me gusta. Ahora voy a mostrarles cómo es. Como ven ustedes, antes de Olga, mi hija se llama Olga. Yo hablé más o menos bien estos idiomas, pues inglés, francés, griego y español los hablo bien. Y también yo enseñé varios años sueco e italiano. Y después de Olga aprendí con ella, más o menos con ella, chino, alemán y húngaro, pero húngaro no lo hablo, solo un poquito. Y ahora quiero mostrarles un video de 3 minutos donde Olga habla 5 idiomas, pues para mostrarles eso.喂，兔子说什么？兔子说什么？哎。好，好这个，这是。Was ist das? Was ist das? Bobo einkaufen. Bobo kauft ein. Und was ist das? Wagen. Bobo Wagen. Wer ist das? Mama. Mama. Und was ist das? Was ist das? Was mag? Marmelade. Und was ist das? Bobo lacht hier. Ja, Bobo lacht. Toiletten? Was ist das? Papi. Bobo und Marmelade. Und hier viele Orangen. Ja, genau. Eingeschlafen. Und was ist das? Ein Rot? Was ist das? Eimer. Apfel. Ok. Qui est Solitchka? Trop? Et qu'est-ce qu'il fait ici? Qui est le crocodile et léopard. Bravo. Who is it? Big carrot. Jumping carrot, Oля. Look. Ooh, I'm a giant carrot. It's tiger. Yes, it's a tiger. Don't worry, rabbit. Oh, bother. Привет, тигр. I'm jumping now. You.
Прыг-прыг-прыг. Мы с тобой сегодня поедем в деревню? Да. Hemos hecho este video en mayo, pues yo quería mostrar que ella puede hablar algunas veces al mismo tiempo y sus dos lenguas nativas son ruso, por supuesto, porque vivimos en Rusia, y inglés. No sé por qué, puede ser porque hay mucha gente que hable inglés y hay más elementos para aprender, como animados, libros, es muy fácil para encontrar. Pues, ¿cuánto es mejor para empezar? Yo no tenía ningún plan cuando yo di a luz a Olga, pero cuando ella tenía 2 semanas, yo comencé a hablar un poquito de español y después el inglés y el francés. Pues hasta sus 6 meses yo hablé 4 idiomas, incluso ruso, pero después yo decidí dejar el ruso porque, por supuesto, su padre y sus abuelos y toda la familia habla ruso. Y yo comencé a hacer este horario de 7 meses hasta 2 años. Pues yo dividí 3 lenguas. Yo quería que Olguita hable más español, inglés y francés. Pues 2 días para cada lengua, y el lunes, yo quería mucho que hablábamos griego, pero no es mi lengua muy fuerte, por eso yo hablé más inglés. Y hasta sus 2 años yo comprendí que este sistema no funciona más porque Olguita hablaba mucho y le gustaba más utilizar más lenguas cada día, y yo no podía hacer nada. Por ejemplo, ella me dio un libro en francés o en español y era un día de, no sé, inglés. ¿Qué hacer? Pues, y ahora seguimos con algunas lenguas. Pues yo tengo un plan en mi mente, por ejemplo, hoy voy a hablar en inglés 2 horas y después, vamos a jugar en húngaro. Y eso es así, pues un día en mayo, no sé, hace una semana, por ejemplo, pero casi no trabajé este día. Por supuesto, yo trabajo bastante, no mucho, pero bastante, y podemos pasar con todas estas lenguas este día. Pues normalmente jugamos en inglés, leemos en inglés y tenemos... a Olga le gusta mucho, por supuesto, le gusta mucho ver algo y escuchar también. Voy a decir un poco más tarde. Y tenemos Pepa. Pepa habla griego en nuestra casa. Y, por supuesto, cuando ella quiere jugar con Pepa, siempre hablamos griego. Y con su papá... él era en el primer video, él habla más o menos inglés y siempre ven Winnie the Pooh juntos y después juegan un poquito. Por eso el inglés es su lengua materna, porque tiene más posibilidades para hablar y pues más gente puede comprender ella en inglés. Y yo quería mostrarles un video donde ella habla solo inglés. What is this? Show me. It's rain. And whose is it? Whose? Boys. It's not good. It's not girls and not boys. Yes, ma, not girls and boys. Pussy, And where are you going now? Where do you want to go?
Como ven, ella habla muy bien y este es, en inglés ella habla con buena gramática, ella sabe como holas o of hola o muchas preposiciones y otras cosas. Pues ella habla, yo pienso que ella habla muy bien. Además, yo intento de hacer más juegos para ella. Por ejemplo, este es mi estudiante de inglés y él es doctor. Pues yo pedí a él que tenga algunos instrumentos de doctor porque a Olga le gusta mucho jugar al doctor y con un doctor real era muy interesante y el mono era nuestro paciente, pues este doctor hablaba inglés y por eso es muy interesante para niños. Es necesario para tener más y más juegos interesantes. D'accord, maintenant je vais parler français un peu. Et comment il est possible d'enseigner sans traduction? Parce que les enfants, les tout petits, ils ne doivent pas traduire. Donc, toutes nos langues, on les apprend sans traduction. C'est pourquoi c'est très difficile pour moi enseigner le chinois, par exemple, ou l'hongrois, parce que je ne parle pas. Mais premièrement, bien sûr, le plus efficace, c'est quand les parents qui parlent. C'est pourquoi je veux parler et je parle avec elles toutes ces langues parce que la connexion avec maman, c'est la plus efficace pour tout le monde. Donc, deuxièmement, les profs qui parlent. Et on utilise ça aussi, on utilise ça beaucoup. Donc, les profs en ligne, par exemple sur Skype, c'est efficace aussi. Et les profs qui viennent chez nous, par exemple, on a les profs pour l'anglais, le français, l'hongrois, le chinois, l'espagnol. Et quelqu'un vient chez nous, il passe très bien temps. Je sais pas, par exemple, il dessine, ou il va au bac à sable, il joue beaucoup. C'est comme moi, mais normalement, je choisis les profs qui parlent mieux que moi. Donc, on lit des livres et bien sûr, c'est très important pour choisir les livres pour tout petit avec beaucoup de choses rigolo comme avec le parfum. Nous avons beaucoup de livres qui ouvrent ou cachent les choses, ou avec les jouets, quelque chose rigolo et qu'elle veut relire beaucoup. Bien sûr, on regarde des dessins animés dans chaque langue, pas chaque jour bien sûr, mais il choisit soi-même, par exemple, je voudrais regarder Winnie the Pooh, ou je voudrais Caillou en espagnol. On fait des excursions aussi, c'est ça, j'espère que ça j'ai inventé, parce que les excursions pour tout petit, c'est juste aller, quelqu'un, par exemple, au supermarché, mais juste en langue étrangère, parce que on vit en Russie, mais par exemple, j'invite notre professeur d'allemand et on va ensemble au supermarché en parlant juste l'allemand. Et les applications, on joue avec des applications aussi, c'est efficace aussi parce que parfois, elle utilise les phrases après avoir joué avec eux, mais ce n'est pas nécessaire, bien sûr.
D'accord, ce sont quelques des profs d'Olga. Cette photo, on a fait en mai, quand on a fait la vidéo aussi, je vous vais montrer plus tard. D'accord, ce sont des profs de français, l'allemand, moi, et l'anglais, et Angela, c'est une colombienne. Ok, et qui a besoin d'une prof? C'était difficile pour moi, comme j'avais dit, c'était difficile pour moi, par exemple, parler le chinois. Donc, j'ai choisi une prof à Kurgan, où j'habite. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de natif. Donc, c'est vraiment difficile et je voulais essayer sur Skype. Et je voudrais vous montrer, comme vous avez vu la vidéo dans laquelle parle le chinois, pas très bien, bien sûr, mais on a commencé d'apprendre quand il avait presque 2 ans. Ça fait, je sais pas, 9 mois peut-être. 洗发水，对，什么？什么？牙刷，很好，很好，然后因为爸爸妈妈这是什么？用了。 Voilà. On a choisi un thème et notre prof montre quelque chose. C'est comme envie, c'est vraiment rigolo pour les bébés. Et ma fille adore laver quelque chose, donc on lave beaucoup sur Skype. Et c'est rigolo. 用香皂，好来，洗手。好，好，好，看，毛巾。 Ok, et je voudrais vous montrer le vidéo vraiment rigolo en grec. Ja. Ой-ой, скільки. Фовами. Скільки. Скіляки, поїдете скіляки. Біха пап'я. Мегалі, пап'я. D'accord, elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup ça. Par exemple, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, elle aime beaucoup les sessions sur Skype parce qu'il joue, elle aime les profs, il rigole beaucoup. Et nos profs ont les jouets grands, comme exemple, comme ça. Vraiment grand jouet et Olia aussi maintenant elle aime beaucoup avoir peur, c'est pourquoi j'ai peur et ça fait rigolo pour elle. Donc les livres, elle aime beaucoup les livres et on lit vraiment beaucoup. Ça c'est, je sais pas, peut-être 20% de tous nos livres, c'est vraiment beaucoup et elle aime les tout, donc elle peut choisir soi-même. Et je voudrais vous montrer donc 2 vidéos. La première vidéo, elle lit en russe. Donc je ne parle pas russe, bien sûr, mais je lis juste ce livre vraiment petit. Et elle a appris par cœur ce livre. Я еза. Это только тостеза. Это только дяка. Так. Это только дяка. Это только дяучата. Это только дябабля. Это волка козуля. Он сидит, беда. Сбегать. Сбегать к желудку, куда? Все.
Oui, c'est vraiment rigolo. Et aussi, ça m'a étonné vraiment beaucoup. Il a lu un peu de livres en hongrois. Et avec hongrois, c'est pas très grande histoire. On a commencé la prochaine année, mais vraiment petit. Juste, il a regardé beaucoup de poco en hongrois. Et Pocoyo, c'est son prof. Donc, et j'ai lu ce livre, je sais pas, 2 mois peut-être, pas chaque jour. Et après, j'ai fait une vidéo quand elle lit. Man. Hold on, Ellie. Yes, that. No, don't explain. Yes. A hard. No good one. Okay, now I can switch to English. So, these are cartoon characters which Ola loves the most, and actually we are not learning Swedish, but I put it on here because we have an application in Swedish, and Ola loves it, and I'm not sure if she understands it's another language, because she just say Mama Bamse, and that's all. Cartoons are really efficient, but of course you should just pick the most useful. For example, Bobo Siebenschlafe, she spoke quite good, a little bit of German, but after Bobo, since this January, she just loves, and she deepened her knowledge of German because only because of Bobo, because we watch or listen every day, because she loves it, and the stories are very short, like 3 or 4 minutes, and it's not bad for eyes, for example. So all of them, she loves them very much, and I'm sure that when she will be grown up, well, at least a little bit, she won't say to me like don't speak German or don't speak English or French, because it's an issue for parents, for example, when you live in a monolingual country and you need more and more tools to keep all languages together. And the very efficient way also is to listen to cartoons. I never realized that, but once, before going to sleep, we always watched some cartoons, but then I realized that it was difficult to go to sleep then, and I just suggested, okay, let's try to listen. And now she knows that there is only way to have fun, so we listen. And we listen a lot, like during lunchtime or before going to sleep. And sometimes she just woke up at night and says, Mama, poco yo. So she's dreaming about him, I don't know. She loves them so much, and it's just, I don't know, your friends, true best friends, and they help us very much. So about these excursions, which I mentioned already, not every week, of course, because you need quite energy and money too for this. So we went already to the supermarket, like in English and in German, and she says go shopping because she thinks it's fun. Once we went to the theater in Spanish, of course the play, we live in Russia, of course there is no Spanish theaters, so we watched the play in Russian, but I commented all of it in Spanish, just very quietly. But still, she discussed it all in Spanish, so she asked me, ¿Dónde están muñecos de nieve, Mama, when this play was finished, and she realized, and I told her they live in theater, Ola, we need to go home. So
Once we were at the radio. This is my friend. He works there. He's a journalist and he speaks some German. And so I asked if it's okay if we come. And Oля loved this excursion because it was fun. And there was also a lady who spoke Russian, and it was good too because she's a professional and she described her job. But all of it we discussed in German, and then when I switched on, for example, radio in German, she says, Zhenya works there, yes. So she remembers. These are examples of applications. So this is Bams, and he doesn't speak a lot, unfortunately. So I speak, we watch always together. German one is very good. She just picks some phrases from it and she repeats like case laws, and she uses in her speech. Caillou application is very good because Caillou, and it's available in many languages. We use it only for Spanish because Caillou speaks Spanish in our house. And he speaks a lot and he gives directions. So she needs to understand what she needs to do and then she can play. And this one, it's called Amaya Kids. This one. And it's very useful. It's available also in many languages, not many, like 5 languages. But we use it for English, for German, for French. It's wonderful. So there is a lot of text, but we skip it because Ola doesn't like, of course, to listen to many words. But there is an interactive part, so she needs to pick up something or to feed someone, and also, of course, she can't read, so she needs to understand what to do and to play. And she loves, for example, she loves the Petite Poule Rousse very much, the Little Red Hen, and she loves to play it, so it's like more natural for her, not only reading. And the last question is why so early and why so many? Why on earth a baby needs 10 languages? Yes, I understand that's not for everyone. So I think that is one question, because so many languages is possible only for babies, only for toddlers up to 3 years. I don't think it's very good for older ones. So there is one question, why so early? And I'm convinced that it's very important to expose our children as many languages as we can. So we can always leave any language, like in 5 or months or years. She would say no Chinese, for example. And if it's true, okay, I'm okay with that. But for now, if we don't propose, if we don't offer, for example, I never planned to teach her German, but then I found a teacher and they love each other very much, and she speaks and she loves Bobo, of course. So, and German now is a part of her life, very, very important part of her life. And of course, you can choose one language and practice it every day, or 2 or 5, anything. You should just prepare yourself for big expenses, for books, and for something like this, or for learning languages together. And I think it's very great for both moms and their children, or dads and their children, to try to leave all these languages. For example, Oля now knows many cultures and speaks with many great people from different parts of the world. And now there is one last video where she speaks 6 languages. Some of them are repeating, but it's okay. Потрапив відразу Тіна, хто? Лапа, браво! І пуйний Пепа, Оля. Пуйний Пепа. Пуйний Пепа. Пепа. Тихрома. Форма. А, Пепа, каце. П'яйна, Оля. Suzy Blautina. Сузі правотіна. І п'я. Zebra.
Zoi, zebra, bravo. Piosine. Papus, piaine. Piaine, Олечка. Ja, ja. Was ist das? Auto. Ein Bus, ja? Autobus, Bus. Was noch? Was gibt's noch? Guck mal, Ola, was gibt's noch? Noch nichts. Was gibt's noch im Geschenk? Оля, auf dem Boden. Ja. Was ist das? Wow, ganz niedlich. Die Farben. Die Farben, ja? Ja, das kann man malen. Was noch? Was ist das hier? Money is so. Ja, noch zum Malen. Bleistifte. A la cuenta de 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Muy bien. ¿Vamos a destapar? ¿Sí? Wow. Sí, mira. Muy bien, vamos a destaparlo. Sí. Oh, mira, vamos a modelar. ¿Sí? ¿Qué color? Браво. ¿Qué más? 8, 9 y Браво. bravo. Muy bien. Olguita, mira. ¿Quién vino? ¿Quién? Ola. Salut. Salut. Qu'est-ce que c'est? Le cadeau, Oля? Regarde, j'ai un petit cadeau pour toi. Regarde. Oh, il est grand, Oля. Grand cadeau. Oui. On va ouvrir ensemble, Lola. On va Ok. ouvrir. Оля, où sont les ciseaux? Les ciseaux. Où sont les ciseaux? Donne à Masha. Donne-moi. Merci. Merci. Voilà. Оля, qui a les ciseaux? Dans la poche de son tablier, qui a les ciseaux? Oui, la petite poule rousse. Et la table. Qui t'a donné, Lola? Maman, bravo. Bravo. Et les couleurs? Les peintures. Qui t'a donné? Qui t'a donné, Oля? Lena, bravo. Parfait. Et la pâte à modeler, Oля? La pâte à modeler, qui t'a donné? Angela. Angèle. Angela, bravo, bravo. Parfait, Lola. Hi. We've got a present for you. Let's go. Let's see. Come here, Ola. Take a package. What color is this package? Red package. And what did... What's this? Ah, yes. And what? Let's go to the table. Let's go. Let's go to the table. Look. Where are they? What do you have here? Tickets. You have tickets here. Where's the table? Table for... Come here. Yes. Table and chairs. And you want a wardrobe, okay. Yeah, wardrobe. Okay. And who gave you, Oля? Who gave you the table and chairs? Mommy. Помнишь, что сломал телефон? Мишка, правильно. Это тебе. Okay, if you have any questions, I'll be happy to answer. Thank you so much. Okay, which language does she speak with her friends and she ever gets confused? She's 2.5. She doesn't have friends, only her cartoon friends. But she confused, yes. Like you saw in video, German part was very bad there. I don't know why. But she spent an hour before the shooting with her Spanish teachers. That's why she spoke very good Spanish.
So she confuses, of course, kanzaliki. It doesn't exist in any language. It's her word for karandashiki in Russian. And I don't know, she likes this word. So if she has a chance to say it, she will say it. And of course, she confuses them. Now, much less. For example, at 2 years, she just confused a lot. Now she knows that somebody speaks only Spanish, for example, and she tries to stick with it. Okay, I don't. If you. Okay, sorry. How could you? Yeah, I can say it. How could you raise a multilingual child if you work all day and you don't have much time for all those language games? Language games. Well, as for me, I don't work all day. So I'm a freelancer, so I work sometimes in the morning and sometimes in the evening. So I can spend it with her at least, I don't know, 5 hours per day at least. And she goes to bed not early. That's why we have some time before in the evening. So I don't know, with full-time job, I think it's impossible all these languages, but with full-time job, I think you can stick with 2 or 3, and that's great already, because if you don't speak your native language and your baby can speak it with your relatives, for example, and you can choose 1, 2, 3 languages, and you will just mix them by days. So another question is, I heard that children who are being raised in more than one language generally start to talk later than monolingual children. When did Olga start to talk? Yes, that's a good question. I wouldn't be here if she would start speaking at 3, and I was expected that because I read the same. But she was just like other usual kids. She had 10 words in 2 or 3 languages by her 1 year. But then she increased her vocabulary very much, and now she speaks more than Russian, for example, natives, or more than monolingual babies. So she speaks even more. Do you have a blog or YouTube with tips? I have a Instagram, so it was there, Polyglot Mama, and I have a lot of videos of her speaking or with our lessons and online sessions, and just my thoughts sometimes. What if you taught her a few less What if you taught her a few less languages and let her decide herself whether she wants to learn even more languages later on? Yes, I thought about it, but it's fun for her. So, for example, when we started Swedish, it was fun, and she never refuses to any language. She just wants them. For example, I'm not able to speak any Hungarian. We just play a little bit, which I can. So that's why. But she asks me, she brings me books. So that's how I can understand she's into it. Так, там будет какие-то на испанском. ¿Cómo potencias los idiomas más débiles de Olga? ¿Crees que ella prefiere algún idioma frente a otro? Sí, le gusta muchísimo el inglés porque es más simple para ella. Y débiles idiomas, sí. Por ejemplo, yo quería tener una profesora de español, pero yo hablo bien el español y no necesito. Pero ella hablaba más inglés y más ruso, y yo quería más español, y por eso ahora tenemos una profesora de español para que ella hable mejor, y con ella Olga necesita hablar solo español, y por eso, y por supuesto, ellas juegan juntas y es mejor para tener más gente. Have you done brain scan of your daughter? If yes, does her brain differ from brains of 2 years who are monolingual, bilingual? No, not yet. I will consider this. Thank you. ¿Podrías escribir cómo se llaman esas aplicaciones que mencionaste? Sí, por supuesto, puedo escribir aquí o puedo hacer la lista en... ¿Acá?
Okay. So for German, alemán, the elephant. The elephant. Caillou. Just caillou. You can just find it's one, I think. You need to scroll, yes. For fairy tales, you need this in your Google store and Amazon it will appear. And it's available in English, Russian, German, French, and Korean. And one more. Okay, Bansi, it was just Bansi Kurban, but I don't think it's very important. Maybe the last question. Okay. What are your plans for the future for Olga? For whose future? For my future or for hers? I don't have any plans. I just want to continue, and I want to. I have plans only to deepen our languages, to stay with them, and to speak as many as we can. And as I'm learning with her. I'm trying to speak Hungarian. I now speak much better Chinese, and I even took an exam for Chinese. So she motivates me. I motivate her, and I think we'll see later. Yes. Yeah, the balance is very important. That's why I wanted my schedule by days. That's why. But now I just try to do, for example, not every day English and not every day Spanish. So I just try. For example, Hungarian and Chinese are very weak for me, and for her not so much. But still, so as much as we can. So half an hour, 1 hour. If it's every day, that's great. If at least every week. So you just need your priorities. That's all. In Kurgan, it's in the middle of nowhere. It's in Siberia starts from Kurgan. Thank you very much for many questions. Thank you, Elizaveta. And you can ask personally if you want. Yeah.